Dear viewers, this is Mushfiqul Fazal. Welcome you all to Hello Excellency. Today we will discuss on Korea-Bangladesh relationship, and our today's guest, Excellency Lee Yan-yang, Honorable Ambassador, Embassy of the Republic of Korea. And we have a distinguished guest in the studio as well, Mr. S.M. Rashid Ahmed, former UN Ambassador to Kosovo and former Bangladeshi Ambassador to Japan. Mr. Rashid Ahmed, আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে। ধন্যবাদ। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আমরা আজকে কোরিয়া এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব। শুরুতে একটু বিশ্লেষণ করবেন সম্পর্কটি কেমন যাচ্ছে? এই বছরটি হচ্ছে যে 40 years of the establishment of diplomatic relation between Bangladesh and South Korea. এবং এই বছরটিকে সেজন্য ডেজিগনেট করা হয়েছে the year of friendship between Bangladesh and Republic of Korea. তো এই সেজন্য আমি 2013 সালের কথা বলছি। তো আমাদের সবার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাবো এবং বিশেষ করে এনটিভিকে যে আপনারা এই অ্যানিভার্সারিতে এই আপনার যে বিশেষ অনুষ্ঠানটি এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সম্পর্ক সরকারের মধ্যে হলেও এই যে এনটিভি যে প্রোগ্রাম করছে এটা হচ্ছে পিপল টু পিপল কন্ট্যাক্ট, যেটা পাবলিক ডিপ্লোমেসি, এবং এটা হচ্ছে আসল। সরকার আসবে যাবে, কিন্তু পাবলিকের সঙ্গে এটা হলো খুবই চিরস্থায়ী। সেই জন্য আমি এটা গুরুত্ব মনে করি এই প্রোগ্রামটি আজকের। জি, আমরা আপনার সঙ্গে আরও আলোচনা করব। তার আগে চলুন দেখে আসি কোরিয়া দেশটি কেমন একটি তথ্যচিত্রের মাধ্যমে। কোরীয় উপদ্বীপের দক্ষিণ ভাগে প্রায় 1 লাখ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের দেশ কোরিয়া প্রজাতন্ত্র। বিশ্বজুড়ে যা বেশি পরিচিত দক্ষিণ কোরিয়া নামে। 2012 সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পার্বত্য এই জনপদের বাসিন্দা 5 কোটির কিছু বেশি। স্থানীয় পৌরাণিক ইতিহাস অনুযায়ী কোরিয়ার গোড়াপত্তন হয়েছিল যীশু খ্রিস্টের জন্মেরও প্রায় 2500 বছর আগে। সুউচ্চ পর্বতমালা আর নয়নাভিরাম সমুদ্র সৈকত ঘেরা দেশটির রাজধানী সিউল, যা একই সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার বৃহত্তম এবং সবচেয়ে জনবহুল শহর। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শহরের তালিকায় আছে ইনচিয়ান, বুসান, ডেইগু, ডেইজিয়ান, গুয়াংজু এবং উলসান। দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনীতি মূলত আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য নির্ভর। হংকং, সিঙ্গাপুর আর তাইওয়ানের সাথে এশিয়ার ড্রাগন চতুষ্টয়ের আরেক সদস্য দেশ দক্ষিণ কোরিয়া। গত বছরের হিসেব অনুযায়ী ঘনবসতিপূর্ণ এই দেশটির বার্ষিক মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল 32,000 মার্কিন ডলারেরও বেশি। বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তির তালিকায় দ্বাদশ অবস্থানে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দক্ষিণ কোরিয়ার দ্বীপগুলোয় রয়েছে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি, যা উপভোগ করতে প্রতি বছর দক্ষিণ কোরিয়া ভ্রমণ করেন নানা দেশের অসংখ্য পর্যটক। আমরা তথ্যচিত্রটি দেখলাম, যেটি আপনি বলছিলেন যে আমাদের যে 40 বছরের যে সম্পর্ক, এবং এই যে আমাদের যে সম্পর্ক শুধু যে মানুষের যোগাযোগের কথা বলছিলেন, কিন্তু আমরা এই যুগকে আমরা এখন দেখি যে এই বিষয়টি হচ্ছে আমরা বলতে পারি ইকোনমিক্যাল ডিপ্লোমেসি এবং যে অর্থনৈতিক যে কূটনীতি, এই বিষয়ে আমরা কত দূর এগোতে পেরেছি বলে আপনার মনে হয়? আমার মনে হয় যে আমাদের অনেক কিছু শেখা আছে। সাউথ কোরিয়া রিপাবলিক এটা যে টাইগার্স, ইকোনমিক টাইগারের মধ্যে সাউথ কোরিয়া, তাইওয়ান, তারপরে হংকং, সিঙ্গাপুর, হ্যাঁ, এবং চায়না এখন। তো এরা যে ইকোনমিক টাইগার হলো, তার লেসনটা কি, শিক্ষাটা কি? যে আমরা খালি গণতন্ত্র মনে করি যে একটা ইলেকশন হলো, আমরা একটা সার্টিফিকেট পেলাম, কিন্তু সুশাসনটি এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যে আপনার আইনের শাসন থাকবে এবং আপনার সামাজিক ন্যায় বিচার আর এফিশিয়েন্ট ব্যুরোক্রেসি, আবার আপনার পুলিশ ফোর্স এফিশিয়েন্ট এবং প্রফেশনাল আর্মি দরকার। তাছাড়া আপনার 100% সাপোর্ট সরকারের প্রাইভেট সেক্টরের জন্য। এরপর হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট। আমরা খালি চিপ ম্যান পাওয়ার বলে যাচ্ছি, আমরা চিপ ম্যান পাওয়ার আমরা বিদেশে পাঠাচ্ছি, কিন্তু ট্রেনিং দিয়ে যে স্কিল, সেমি স্কিল ম্যান পাওয়ার যে দেশে দরকার, আপনি যদি এফডিআই চাচ্ছেন, ইনভেস্টমেন্ট চাচ্ছেন, তো শুধু আপনি আনট্রেন ম্যান পাওয়ার দিয়ে তো এফডিআই পাবেন না। তো কিছু আমরা ম্যান পাওয়ার নিশ্চয়ই বিদেশে পাঠাবো, কিন্তু আমাদের এই পলিসি হওয়া উচিত, এই দেশ থেকে শেখা উচিত যে এরাও আপনার লেবার সারপ্লাস থেকে লেবার ডিফিসিয়েন্ট হয়ে গেল। তো এদেরকে আমাদেরকে অনুরোধ করা দরকার যে আমাদের ম্যান পাওয়ারকে ট্রেন করবে। এই ট্রেন ম্যান পাওয়ার কিছু আমাদের দেশে দরকার হবে, ইপিজেড এবং বিদেশের দিকে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাট্রাক্ট করার জন্য।
জি, এই বিষয়ে আমরা আরও আলোচনা করব, নিশ্চয়ই বিশদ আলোচনার সুযোগ রয়েছে। তার আগে আমরা দেখে নেব আমাদের এই আলোচনায় শরিক হয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত কোরিয়ার মাননীয় রাষ্ট্রদূত এক্সেলেন্সি লি ইয়ন ইয়াং। তার রেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকারটি আমরা দেখে আসব। চলুন দেখে আসি সাক্ষাৎকারটি। Dear viewers, our today's guest, Excellency Lee Yeon-young, Honorable Ambassador, Embassy of Republic of Korea. Mr. Lee, how are you today? Fine, thank you. And you? Yeah, fine. Thank you very much. So how do you feel here as ambassador? Now already around 6 months has passed since I came here. Okay. This is the first visit to your great country, Bangladesh. I found that your people are so kind and gentle and very open-minded to me. So I didn't find any difficulties to settle down here. And previously you served many parts of the globe, including US, UK. Yes. Yeah. I have been to. I'm a Korean diplomat. So Okay. before, I was posted to the United States, United Kingdom, the Belgium, and Ivory Coast in Africa. Bangladesh and Korea enjoying very good diplomatic ties, and I think on May 12 we observe 40 years of diplomatic relationship. So how do you evaluate this long journey of relationship? Right. This year is 2013 marks the 40th anniversary of our diplomatic relations. I'm very happy to say that Korea has been a very reliable and very valuable partner since the last 40 years. Because Korea, as a first country to invest here in late 70s in garment industry, and then export garment, and then to export to the world for the first time in Bangladesh history. At the time, we made a joint venture with the Dash Garment. And the Korean company's name is Daewoo. Yeah. So they start business in garments. Korea is a very good position to supporting your country in diversifying your economy. We have been one of the major investor in Bangladesh. Yeah, it's the 7th largest investor. Yeah, in 6th or Bangladesh. 7th. Yeah. But relatively small in view of the Korean size of the foreign direct investment in every year, which amount to 40 or 45 billion US dollar in each year. Okay. But still, we are total amount of investment in Bangladesh only $500 million. But compared with Vietnam, we already our investment in Vietnam is over 25 billion US dollars. Okay. So it's so relatively small. Up to now, we are investing in Bangladesh now $500 million US dollar, and then now we are hiring 160,000 workforce, and then we export 1.2 billion US dollar. It means around 5% of total Bangladesh export. Yeah. Korean EPZ, Korean Export Processing Zone in Chittagong was established and initiated by the two leaders in 1995. Yeah. So that is has been our symbol of economic cooperation since then. But some pending issues still prevent the full operation of KPZ. So we really hope that all the now pending issues should be resolved. That's a major to solve the pending issues. If completed, make it operational in the near future, over 150 companies will invest within 5 years. It means resulting in the 300,000 people new jobs, and then 1.5 billion US dollar will be exported. This year, we hope that provide a very good momentum to upgrade our relationship. In that context, I would like to now hosting a lot of cultural and exchange of people programs. Also, this end of this month, our new very excellent cultural team is coming to in this Dhaka. So May 1st and 2nd, Mushfiqul Academy, we are now have a cultural program. The name is, the program is Charm of Korea. So I hope this program called the Charm of Korea will be one of a very good program. Will introduce the Korean essence of art
to the Bangladeshi people. And it is one, I think it is one of the best way to make people-to-people contact. Right. Nowadays, the cultural diplomacy is a very essential. Right. Yeah. Right. As you know, that Bangladesh has a huge manpower, and many Bangladeshi workers, skilled workers, they are working under EPS system. EPS. What is your plan? Do you have any? Do you increase the numbers? Actually, in terms of EPS, manpower system cooperation, so Korea is one of the very longest history in cooperation with Bangladesh. Already in over 25 years, Korean construction companies in Southeast Asia and Middle East, they are recruiting 25 years ago already Bangladeshi workers. So many Bangladeshi workers have working for the Korean companies around the world, that in addition to in Korea. So now the EPS system, employment permit system, is now maintained between two countries, and then totally this is the G2G system. So take care of by the two governments, and then there's no room for any private company or brokers to intervene. It means there's no any corruption, there's no any the fees should be paid by the Bangladeshi workers. Then now the annual quota is now amounted to 1,500 to 2,000 per year. Now around 8,000 Bangladeshi workers now working in Korea. Bangladeshi workers are now treated as a totally equal footing, no discrimination in Korea. They are in terms of salary, working condition, and welfare. They are one of the highest salary they enjoying in Korea compared with other countries. We know Korea has emerged as an economic tiger in this region, and the per capita income is $22,000 US, and the socio-economic condition is good, and everything is, very stable economic growth. So how this been possible? Can you share with us? In 1960s, we are one of the poorest country in the world. Actually, in 1950s, we suffered from the devastation of the Korean War up to 1953. Also, so early 1960s, we have nothing to develop. But 1963, we started the first 5-year economic development plan prepared by the new government. Okay. At the time, former President Park Chung-hee. So 6 times of a 5-year economic plan, we finally graduate from the poorest country group. During the last 40 years, we are very successfully developed our economy. And then secondly, we had a very good leaders during the last 40 years. We are former leaders. They are guiding the people that where we go. In the 80s, we start heavy industry, shipbuilding, automobiles, and the petrochemicals, steel. I think your country also can follow the same path as we took. So I'm really confident that your people will be a Bengal tiger in the future. Excellency, what is your observation about North Korean activities? And very recently, they threatened again United States, Japan, and you, obviously, your country. So what is your observation on it? Actually, we are one nation. During the last 5,000 years, we are now but almost 65, almost 70 years now is divided by the two countries. But we are very sad to hear that still we are maintaining the two countries, even though we are one nation. Yeah.